நான் கொடுத்துருக்க இந்த வெப்சைட்டில் வந்து நான் கொடுத்துருக்க இந்த லிங்க்கில் வந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட் ஆப் ஃபார் ஆண்ட்ராய்ட் 4.1 ஜெல்லி பீன் இருக்கும். ஸோ இதே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதே கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் இருக்குது இல்லையா, இதை வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஸோ இதை வந்து ஏபிகே ஃபைலில் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். நீங்கள் உங்கள் பிசியில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நீங்கள் யூஎஸ்பி வழியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டருக்கு, இது ரெண்டும் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது தான் உங்கள் ஜெல்லி பீன் ஃபோனுக்கு வேலை செய்யும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அபவ் ஆண்ட்ராய்ட் 9 தான் மாற்றணும். ஸோ இப்போது Droid Cam 4747 இருக்குது. ஸோ ஓகே, இப்போ நான் இங்கே ஸ்டார்ட் கொடுத்தேன்னா ஸோ இப்போ பாருங்க கைஸ். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த ஃபோன் வந்து கேமராவும் மைக்காவும் இப்போ வேலை செஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து கூகுள் மீட் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா
ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டப் டப்புன்னு சவுண்ட் கேட்டிருக்கு, ஏன்னா நான் மைக் மேலே டேப் பண்ணேன், அதாவது இந்த இதில் வந்து டேப் பண்ணேன், ஃபோனில் வந்து டேப் பண்ணனால உங்களுக்கு அப்படி கேட்டிருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ விட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ட்ராய்ட் கேம் பற்றி 2 விஷயம் சொல்லணும். ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோனோட பேட்ரி வந்து சீக்கிரம் காலியாயிரும். ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமராவும் மைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கு. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா டேட்டா கேபிள் வந்து லேப்டாப் கூட கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கலாம். ஸோ ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதனால உங்கள் ஃபோன் கண்டிப்பாக ஸ்லோ ஆகும். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு நல்ல ஒய்ஃபை வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லேட்டன்சிங்கிறது கொஞ்சம் குறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இப்போ பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சவுண்டு கேட்டிருக்கும், ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபேன் சவுண்டு தான். ஸோ ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் கேம் எதுவுமே போட்டிருக்க மாட்டேன், இன்ட்ரோ கூட போட்டிருக்க மாட்டேன். இன்ட்ரோ ஏன்டா போடலான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பாட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பிரைட் வந்துடுச்சு. ஸோ அதனால் போன வீடியோவில் இன்ட்ரோ வந்து இருக்காது. ஸோ நம்ம சேனல் இன்ட்ரோ லோகோ எல்லாமே கூடிய சீக்கிரம் மாற்றிடலாம். ஸோ அப்புறம் என்னோடய எடிட்டிங் ஸ்கில்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸோ கூடிய சீக்கிரம் நம்மளும் ஒரு பெரிய யூடியூபர் ஆகும். ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ClubHouse லிங்க் ரெண்டுமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்புக்கான லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, வெப்சைட்டோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ கைஸ், பாய்.